Hello Matujima, and you're watching Morning Pulse on Hornbill TV. In Sribhumi's Anipur area, a massive protest breaks out as more than 10,000 people demand execution of 4 individuals accused of gang raping a 15-year-old deaf and mute girl on Gymnastami night. The girl was abducted while on her way to a Gymnastami event with her younger brother, who was also assaulted and left on the road. The 4 accused, Islamuddin, Maniruddin, Dilwar Hussain and a minor with the surname Uddin, allegedly took the girl to a secluded location, gang raped her and left her unconscious. Her younger brother returned home and informed the family. After searching for 3 hours, they found the girl and admitted her to a hospital. A case was registered at Ratapari police station. Investigation led to the arrest of 4 accused. The incident sparked widespread outrage across Anipur, where social and cultural organizations, voluntary groups and students, especially female students, joined the demonstrations. Protesters carried placards, shouted slogans and demanded justice, the death penalty for the accused and stronger safety measures for women. The atmosphere in Anipur remains tense as the community voices strong anger and calls for swift punishment. हाथ रख के बैठे रहिए और सोचते रहिए कि आपके माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह के नहीं होगा। तो आप बिल्कुल एक बार याद कीजिए 1990 का कश्मीर का घटना याद कीजिए। एक दिन असम में कश्मीर न बन जाए, इसका शुरुआत इन लोगों ने करके दिखा रहे हैं। इस तरह की कायर लोगों को फांसी भी कम सजा होती है। इनको तो इसी समाज के बीच छोड़ देना चाहिए ताकि समाज उनको सजा दे सके। जो लोग अपने काम धाम छोड़कर हमारे साथ इस प्रतिवादी मिছিল में सहयोग किया, जिन लोगों ने यहाँ पे उपस्थित हुए, वो जानते हैं कि समाज की स्थिति क्या है। लेकिन जिन लोगों को बुलाने के बाद भी यहाँ पे नहीं आए, वो एक बार ध्यान करें कि आने वाला पीढ़ी उसमें आपका भी बहन बेटी होंगे, आपके घर पे भी एक लड़की होगी और उसके साथ कहीं किसी ने इस तरह की बलात्कार किया तो आपको कैसा लगेगा? आप एक पिता होने के नाते आप Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Bihar and West Bengal today. The Prime Minister's office said at Gaya, Bihar, he is set to lay foundation stones and integrate development projects worth around rupees 13,000 crore, flag off 2 trains and address a gathering. He will also integrate the Onta-Simaria bridge on the Ganga and the 4-lane Bakhtiyarpur-Mukama section of NH31, besides launching rural road and sewerage projects. The PM will dedicate the Buxa Thermal Power Plant, the Homi Baba Cancer Hospital in Musafpur and several sewerage treatment plants under Namami Gai. He will also launch housing handovers over PMAY and new drinking water supply projects under Amrut 2.0. Later in Kolkata, he will inaugurate metro services on multiple new stretches, undertake a metro ride and flag off service virtually. Projects worth over rupees 5,200 crore are to be launched, including 7.2 km elevated Kona Expressway to improve connectivity between Howrah and Kolkata. According to officials, these projects aim to boost infrastructure, improve connectivity, reduce travel time and strengthen health and power facilities in the region.
The accused has been identified as Aminul Haq, son of Imad Ali and a resident of Dakin Banabari village under Din police station. Officials state that Haq shared a provocative post which reportedly hurt religious sentiments and triggered outrage in locality. Acting on complaints, Ding police took swift actions and apprehended him. Authorities confirmed that further investigation is underway and legal proceedings will move forward under provisions concerning communal harmony and public order. The incident has also sparked wider discussions on the responsible use of social media, particularly during sensitive periods of religious celebrations. Ahead of the upcoming elections for the post of Vice President of India, the Election Commission of India on Thursday appointed 2 senior officers of the rank of Additional Secretary as observers to oversee the electoral process. The election scheduled for September 9 will witness a direct contest between Justice retired B. Sudarshan Reddy, backed by India Bloc, and NDS nominee C.P. Radhakrishnan. The last date for filing nomination is August 21, while candidates can withdraw the nominations until August 25. The vice presidential post fell vacant after Jagdeep Dhankhar resigned on the first day of the monsoon session of Parliament on July 21st, citing health reasons. Officers appointed by the EC as observers are Sushil Kumar Lohani, Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj, and D. Andanan, Additional Secretary, Ministry of Finance. Additionally, Nitin Kumar Shivdas Khare, Joint Secretary, Ministry of Rural Development, has placed on the reserve list. In Tripura, police seized 40,000 yaba tablets valued at nearly 60 lakh rupees during an entire narcotics raid in Matinagar under Amtali police station. The raid was carried out in the early hours under the leadership of Officer in Charge Paritosh Das and Second Officer Mrinal Pal. The consignment was recovered from the residence of Mangal-Maya. Later in the evening, a press conference was held at Amtali police station. STPO Paramita Bande along with OC Paritosh Das and Second Officer Mrinal Pal briefed the media about the recovery and confirmed that investigations are underway to identify the wider network behind the consignment. একটা বার্তা দিতে চাই, একটা বার্তা যেটা আমি দিতে চাই যে তারা যদি এইগুলির মধ্যে ওরা কন্টিনিউ রাখে এই নেশা, তাহলে আমরা ডেফিনেটলি পুলিশের যে অভিযানগুলো এটা কন্টিনিউ থাকবে এবং ওরা বেশি দিন এটা কন্টিনিউ করতে পারবে না। আমরা ওদেরকে আমাদের যে আইনের আওতায় এনে ওদেরকে অ্যারেস্ট করবো, ডেফিনেটলি করবো, আমরা অ্যাকশন নেব। আমাদের এটা ইনস্ট্রাকশন আছে এবং ইনস্ট্রাকশনের বেসিসে আমরা আমাদের যতটুকু হচ্ছে আমরা রেড কন্টিনিউ করছি এবং এটা আমরা করব। আমতলী থানার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আসে যে মতিনগর মঙ্গল মিয়ার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নার্কোটিক্স ড্রাগস স্টোর করা আছে। তো ইনফরমেশনটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমতলী থানাতে অফিসার্স এর স্টাফের একটা পুলিশ অফিসার স্টাফের একটা টিম হয়। টিমটা ইমিডিয়েটলি মতিনগর মঙ্গল মিয়ার বাড়িতে যায়, গিয়ে ওই বাড়িতে ভালো করে সার্চ এন্ড রেড করা হয়। ডিউরিং রেড দেখা যায় মঙ্গল মিয়া যে ঘরে থাকে ঘরটা অলরেডি লক করা ছিল। তো ওনার মেয়েকে দিয়ে আমরা যথারীতি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে লকটা খুলে আমরা ওনার ঘরটা সার্চ করি, যে ঘরে মঙ্গল মিয়া থাকতো, এবং ওনার ঘর থেকে আমরা সার্চ করে 40,000 ইয়াবা ট্যাবলেট রিকভার করি, যার বাজার মূল্য অ্যারাউন্ড 60 লাখ হবে। এবং মঙ্গল মিয়া এখন পলাতক আছে এবং ওনাকে ধরার জন্য আমরা সোর্স অ্যাক্টিভেট করেছি। বাকি যেটা টেকনিক্যাল যা হেল্প নিতে লাগবে ওগুলো আমরা করছি। এটা মঙ্গল মিয়াকে আমরা যখন আমাদের কাছে আছে, কিন্তু ওনার নাম্বারটাও আমরা আছে, আমরা ওনাকে যখন আমরা ধরবো ওনার ইন্টারোগেশনের বেসিসে আমরা ফার্দার লিঙ্কেজ বের করবো। যদিও আমাদের কাছে কিছু এভিডেন্স আছে, কিন্তু আমরা মূলত এখন মঙ্গল মিয়াকে ডিটেইন করার জন্য আমাদের সোর্স অ্যাক্টিভেট এবং আরো কিছু আমরা স্টেপ নিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের এখন ইনভেস্টিগেশন, আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, বেশি আমরা রিভিল করতে চাইছি না। তো প্রথম কেসটারও আমাদের একিউজড ইন্টারোগেশনের বেসিসে 90,000 যেটা আমরা ধরেছিলাম কিছুদিন আগে বাইপাস থেকে, ওইখানে আমরা আরেকটা একিউজড অলরেডি অ্যারেস্টেড আছে আসাম ইন্টারোগেশন করে, যেটা আমরা আরেকটা একিউজড পেয়েছি, যেটা উনার ওই ইয়াবা ট্যাবলেটের সাথে লিঙ্ক ছিল, ওইটা অলরেডি একজন অ্যারেস্টেড আছে। বাকি আমরা আরো যারা যারা এখানে লিঙ্ক আছে
আমাদের রেড এন্ড কন্টিনিউ আছে এটা। In a major move aimed at curbing the issuance of Aadhaar cards to illegal Bangladeshi infiltrators, the Assam cabinet has decided that no new Aadhaar cards will be issued to individuals above 18 years of age in the state. The new rule will come into effect from the first week of October following a formal government notification. Chief Minister Himanta Biswa Sarma addressing the media after the cabinet meeting at the state guest house in Koinadora on Thursday and said that 18 years and above will no longer get Aadhaar cards in Assam. For SCs, STs and tea garden tribes, Aadhaar cards will be issued only for 1 year. Those who have not yet applied must do so within September, as the window will remain open for just 1 month. After that, exceptions will be entertained only through the Deputy Commissioner's office, with final approval resting solely with the DC. The Chief Minister underlined that this step has been taken to ensure that illegal Bangladeshi migrants cannot obtain Aadhaar cards, which are among the most crucial identity documents in India. আজিৰ কেবিনেটত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে ৰাজ্যত 18 বছৰৰ ওপৰত কোনো নাগৰিককে নতুনকৈ আধাৰ কাৰ্ড দিয়া নহ'ব, meaning that any citizen who are 18 plus তেখেতসকলে অসমত এতিয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড নাপাব। কিন্তু ইয়াতে আমি শিডিউল ট্ৰাইব, শিডিউল কাষ্ট আৰু টি গাৰ্ডেনৰ 18 বছৰ হ'লেও ওপৰত হ'লেও আমি এবছৰলৈ দি থাকিম, কাৰণ এই সেগমেন্ট কেইটাত এতিয়াও সেচুৰেশন পোৱা নাই। কিছু মানুহে আমাৰ লোকেল মানুহে এতিয়াও আধাৰ কাৰ্ড পাব বাকি আছে। গতিকে 18 বছৰৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা আমাৰ অসমত কোনেও আধাৰ কাৰ্ড নাপাব, with the exception of ST, SC and tea garden, that is also for another 1 year. এবছৰৰ পিছত এই কমিউনিটিৰো আধাৰ কাৰ্ড নৰ্মেলি নাপাব। যদি কোনোবা আধাৰ কাষ্টৰ মানুহ আধাৰ কাৰ্ড পাব বাকি থাকি গ'ল, তেখেতসকলে উইদিন দিছ মান্থ, এই মাহৰ ভিতৰত আমি আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাম যে ইয়াৰ পিছত এই উইণ্ডোটো খোলা নাথাকিব। সেইকাৰণে আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহটো তেওঁলোকক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে সময় দিম, আৰু এই যিখন নটিফিকেশ্যন, এই নটিফিকেশ্যনখন অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা কাৰ্যত পৰিণত হ'ব। তাৰ পিছতো কোনোবা যদি বিশেষ মানুহ বিশেষ কাৰণত বাদ পৰি যায়, তেওঁলোকে ডিচিক এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু ডিচিয়ে SB, ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিব্যুনেল সকলোৰ লগত কথা বতৰা পাতি ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰ কেছত দিব পাৰিব। যদি কোনোবা বাদ পৰি একেবাৰে মানে কিবা কাৰণত দিবই লাগে, মোৰ বেমাৰ আছিল, মই যাব নোৱাৰিলোঁ, বা মই অসমত নাছিলোঁ, এনেকুৱা কিছুমান থাকিলে অকল ডিচিয়েহে আধাৰ কাৰ্ডখন দিব পাৰিব, বেলেগ কোনেও নোৱাৰে। এই সিদ্ধান্তটো আমি এইকাৰণে লৈছোঁ যে যোৱা কিছুদিনত, বিশেষকৈ যোৱা এটা বছৰত আমি বাংলাদেশৰ পৰা অহা ইলিগেল বাংলাদেশীক আমি নিৰন্তৰ বৰ্ডাৰত ধৰি আছোঁ। যোৱাকালিও আমি 7 জনক পুছবেক কৰিছোঁ, কিন্তু আমি নিশ্চিত নহয় যে আমি সকলোকে ধৰিব পাৰিছোঁ বুলি। গতিকে আমি এটা প্ৰটেকশ্যন ল'ব খুজিছোঁ, যাতে কোনো মানুহে অসমৰ ভিতৰত সোমাই আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব। An administration team comprising the Additional Deputy Commissioner of Kamrup District, Co-District Commissioner of Palasarbari and the Circle Officer of Palasbari visited the Assam-Meghalaya border in Baklapara on Wednesday to inspect the ground situation and interact with villagers regarding the long-standing border dispute. The Assam-Meghalaya border issue has been under discussion for decades, with several rounds of talks held between the Chief Minister of both the states,
Both governments have agreed to adopt a give-and-take policy, under which certain disputed areas will be exchanged to reach a permanent settlement. Sources said that work is already underway in some locations to set up permanent border pillars. Baklapara is among the identified disputed areas. During the visit, the Assam delegation assessed the concerns of local residents before proceeding with the process of setting up a permanent interstate border pillar. After the inspection, Co-District Commissioner of Balaspadi, Rashmi Barua Gogoi, said that they were here to talk and discuss with villagers and to know the disputes. They will prepare and submit a detailed report based on the villagers' concerns, and only after that steps will be taken towards a permanent solution. আজি আহিছো বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল আমাৰ লগত আহিছে টিমটোত আমাৰ এডিসি সাৰ্কেল অফিচাৰ সিডিএসপি সকলো ইয়াত আহিছে আমি প্ৰিলিমিনাৰী ডিসকাশন এটা কৰিলো ৰাইজৰ লগত বহি গোটেই বিভিন্ন বিভাগৰ কি ইয়াত আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা সুবিধা আছে তেওঁলোকে কি সন্মুখীন হৈছে আৰু ডিসপিউটেড এৰিয়াটোলৈ তেওঁলোকৰ কি মন্তব্য হেকিনিহে আমি আজি পাতিছো আমি এটা ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিম তাৰ পিছতহে মানে ডিসিশনটো হ'ব বিবাদমান এলেকা হিচাপে কোনটো অঞ্চল আপোনালোকে পালে কি আজি আমি খালি বাকলাপাৰা অঞ্চলটোতে আহিছো তাতে 4খন সুবুৰি আছে বুলি কৈছে সেই অঞ্চলটোৰ কাৰণেহে আমি আজি আহিছো মানুহবিলাকৰ মতামত কেনেকুৱা কৰিছে কি কৈছে সেইটো আমি জনাম ৰিপৰ্টত জনাম অকমান মানে সিনিয়ৰ বিলাকৰ লগত আজি আমাৰ ইয়াত মেঘালয় অসম গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা এডিসি ছাৰ আহিছিল আৰু এডিসি ছাৰে আমাক সুধিছে যে গোটেই মানুহখিনিক তেওঁ চালে দেখিলে তাৰপিছত সুধিছে যে আপোনালোকৰ সীমা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা মানে কি সমস্যা হৈ আছে সীমাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সীমা সমস্যাৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন বুলি কৈছে তেতিয়া কৈছোঁ আমি যে আমি ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে আমি ঐতিহাসিক হিচাপে ইয়াৰ মানুহখিনি আৰু ভৌগোলিক দিশৰ পৰা যদি চাওঁ আমি ইতিপূৰ্বৰ পৰাই আমি অসমীয়া মানুহ আৰু অসমতে আমি থাকিব বিচাৰোঁ এইটো কথাটো আমি ডিচি ছাৰক জনাইছোঁ তাৰ লগতে আমি কৈছোঁ যে ডিচি ছাৰক আমি যে আগতেও এইটো ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰক লিখিত কৰি অৱগত কৰিছোঁ আৰু আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি এই কথাটো কৈছোঁ যে আমি কোনোমধ্যে মেঘালয়ত চামিল হ'ব নোৱাৰোঁ বা আমি মেঘালয়ত অসম চৰকাৰে আমাক দিব ইচ্ছা কৰিলেও আমি মেঘালয়ত নাথাকোঁ এই কথাটো আমি স্পষ্ট আমি এডিসি ছাৰক কৈছোঁ এইটো কথাটো আমাৰ এডিসি আহিল আমি আৰু চিনি নাপাওঁ এডিসি তথাপিও এডিসি আহিল বুলি আমি দেখা পাইছোঁ সীমাৰ সংকটত বিশেষকৈ আহিল আৰু তেওঁলোকে সুধিছে যে সীমাটো কেনেকুৱা কি মানুহবিলাক কিমান মানুহে অসমত থাকিব বিচাৰে বা কিমান মানুহে মেঘালয়ত থাকিব বিচাৰে এই কথাবিলাক সোধা পোছা কৰিলে আৰু সেইকাৰণে আমি ক'লোঁ তেওঁক যিখিনি পাৰোঁ ক'লোঁ যে আমি প্ৰায় 60 ঘৰমান মানুহ অসমত থাকিব বিচাৰোঁ আৰু অসমত আছোঁ আৰু বাকীখিনি মানুহ 100 ঘৰৰ ভিতৰত বাকী 30 ঘৰ 35 ঘৰমান মানুহ তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছাৰে মেঘালয় যাব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন আছিল কি যে যিবিলাক মানুহে মেঘালয়ত যাব অসমৰ পৰা অসমৰ মাটিত থাকি মেঘালয় যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ মাটিয়ে সৈতে যাব নে কেৱল মানুহজনে যাব এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন আছিল যে সেইটো প্ৰশ্নটো আমি তেওঁক কৰিলোঁ তেওঁ ক'লে যে সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব মেঘালয়ত থাকি অসমৰ মাটি তেওঁলোকে ল'ব গতিকে আমি অসমত থাকি মেঘালয়ৰ মাটিবিলাক পাম নে নাপাম সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ সেইবিলাকে আমাক জনজীৱনত বা সামাজিক সমাজ মাধ্যমত সামাজিক নীতিত তাৰমানে আউল লগাইছে এনেকুৱা বহুখিনি কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ নিচিনাকৈ সেইকাৰণে এইটো তেওঁক আমি অৱগত কৰোঁ In Tripura's Tokanagar area under Sidai police station, a woman allegedly attempted to kill her husband by pouring acid on him. The incident sparked outrage among villagers who later staged a deputation at police station demanding her immediate arrest. The attack took place around 10 a.m. on Wednesday when the victim, Shivaji Debrama, was riding a motorcycle with his wife, Sumitra Debrama, seated pillion. According to the complaint, she suddenly poured acid on his head, leaving him grievously injured. Despite an FIR being registered, police had not arrested the accused, leading residents of Bakpari, the victim's native village, to question the delay in action. Later, villagers and family members gathered at Sidai police station and pressed for her arrest. Police assured that the accused would be taken into custody. Sources revealed that a discord began
after Shivaji gifted his wife a mobile phone which she allegedly used for an extramarital affair. When Shivaji confiscated the device, tensions escalated. Earlier, Sumitra had allegedly tried to poison him by mixing toxic substances in food, but the attempt failed. The acid attack is now believed to have been an act of retaliation. Police confirm further investigation is underway. ঘটনাটা কি হয়েছিল? স্যার গতকাল সকাল 10টার সময় ওই শিবাজির মিসেসের পাঠানো ছিল, রাস্তা আধা রাস্তা গিয়া তার উপরে এসিড ঢেলে দিছে। তারপরে শিবাজির মিসেস, তারপরে আমরা তো গড় নাই, তারপর সময় কেউই নাই, হ্যাঁ বাঁচানোর জন্য ঠক্কর করে বাকিয়া ঠক্কর ফোলা বান গিয়া বাঁচিয়ে দিছে, তারা বাড়িয়ে দিছে। তারপরে বাড়ি করে লোক সবাই হসপিটালে আনছে, জীবিতে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ এরপরে জীবিত নিয়ে গেছে। এবারে গত 12টার সময় এফআইআর করছে থানাতে, থানার গুলো ওখানে গিয়া অ্যারেস্ট করছে না, অ্যাকশন নিচ্ছে না। তাহলে আমরা ছাড় পাই পাচ্ছি। এমনি পুলিশ প্রশাসন গেছে না গেছে না, তো এলে তো আইলাম আমরা থানাত। কেন গেছেন? কেন গেছে না থানার লোক কেন গেছেন আমরা কেন কমা গাড়ি বলে নাই, তখন তারা করতে গাড়ি নাই, এই নাই, পুলিশ নাই, সেই নাই, আমরা কিন্তু জানি না। তারা তো অ্যাকশন করতে হবে, তারা যদি না পারে আমরা ছাড়ে দাও আমার কাছে, ভাইবেলের কাছে ছাড়ে দাও, আমরা অ্যাকশন নেবো। এখন আপনারা কি চান? ওরা এখন তো আমরা তো ওখানে ধরুন চাই, ওই যে অ্যাসিড মাসলো ওনার মেরে দত না পারে আপনারা কি এখানে থাকবো, আমরা এখানে থাকবে। আপনার নাম কি? আমার কার্তিক। হ্যাঁ কার্তিক। কার্তিক, যে যেটা তার মামা। তার মামা, ওনার নাম কি? শিবাজি। শিবাজি। ওনার বউর নাম? সুমিত্রা। সুমিত্রা। বাড়ি কোথায়? শানপুর কলোনি। শানপুর কলোনি। পিএস সিদাই মনপুর পিএস। Tripura's Agriculture and Farmer Welfare Minister Ratan Lal Nath urged students to move beyond conventional degree-focused learning and embrace skill development, self-reliance and character building as foundations of modern education. Speaking at a felicitation program for secondary and higher secondary graduates in Mohanpur, his home constituency, Nath stresses that acquiring degree alone is not enough in today's world. He encourages students to strengthen command over English and science while also engaging in co-curricular activities that nurture compassion, spirituality and resilience. Invoking Swami Vivekananda's teaching, Nath reminds students that true education lies in self-sufficiency. He tells the gathering that teachers can guide, but the real power rests within the students themselves. Nath also underscores the importance of women's education, saying uneducated women can confront challenges independently. He links this vision to Vivekananda's call for meaningful education for women as a pathway to empowerment. Reflecting on educational changes in Tripura, Nath recalls Mohanpur once had only a single school up to class 8, forcing him to study in Agartala. Today, he says improved infrastructure gives students wider opportunities locally. Placing his remarks within the framework of India's national education policy, he highlights that the nation has entered an era of knowledge competition. He notes that the NEP has already been adopted by several countries, marking its transformative scope. Rejecting narrow definitions of success limited to professions such as doctor, engineer or civil servant, Nath insists that recognition without values and humanity contributes little to society. He stresses that education must prepare youth to generate livelihood independently, making them both skilled and self-reliant. নিজেকে নিজেই তৈরি নিতে হবে। অনেকে পারছে কিন্তু কেউ পারছে না, যে পারছে না সে বেকার, যে পারছে সে বেকার না। দিতে হবে এটা না, দিতে হবে কিসের জন্য দিবে, কে দেবে তোমাকে? এটা হবে আমরা পারবো, আমি পারবো, আই ক্যান, উই ক্যান। যখন জল ফেললে লাভ হবে না। সুন্দর একটা কথা আছে, रोना है तो बारिश में रो ताकि कोई आपको देख ना सके। যদি কাঁদতে হয় বৃষ্টির জন্য কাঁদো, কেউ বুঝবে না বৃষ্টির জল দিচ্ছ না কাঁদছো। এই কাঁদার কি অর্থ আছে? আমি কাঁদছি, আমাকে চাকরি দেন, এটা কি? এটা কি? আমি জানি সমালোচনা করবে কেউ কেউ, যারা হটকারী রাজনীতি করে তারা সমালোচনা করবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, আমার কথা নয়, স্বামীজি বলছে যে তুমি লেখাপড়া করো,
বিজ্ঞান মিন্স ম্যাথ কিচ্ছু লাগবে না ডিগ্রি থাকবে ডিগ্রি দরকার ডিগ্রিটা এই ব্যবস্থার ডিগ্রি দরকার কিন্তু ডিগ্রিটা আমার প্লাস পয়েন্ট কিন্তু আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. Copy that. Yes, I'm in his makeup room. Yes, I'll get that.